is you cannot just claim. I can't go into a store and claim, well, I thought I'd already paid for all of these items and walk out and steal. At a certain point, your subjective belief. Why do Republicans treat Trump like he's their retarded little brother? You ever notice that? Where it's like you've got like your poor little, you know, retarded brother, you want to bring him along and play baseball, and all the other kids want to bully him for being retarded. It's like, stop! He's like, that's what he's like, don't do that. Like, it's not right, it's not fair. He really is like this. Like, you guys are like, I don't know why conservatives do this. And then they'll go out and they'll talk, you know, like, oh, by the way, like this guy's gonna go and win like the chess grand championship and spelling bee and like, you know, math counts, you know, for the next like 20 years in a row. But he's also like my Down syndrome retarded younger brother. Please don't make fun of him. Like, it's such a bizarre world. I hate how two-faced it is. Because when you put any of these guys in front of a well-informed liberal, okay, she's wearing a liberal hat right now. Congratulations, Miranda. They all of a sudden they become like, he's just like a retarded little, you know, like dumb fuck. Like Trump's just fucking retarded. And like, we can't really take him seriously about anything he says. Like, yeah, even Ben Shapiro, you know, like I grade Trump on a huge curve. Of course, I'm not gonna take anything he says seriously. And yeah, you might try to coup the government, but you know, they can probably hold it off. And like, yeah, and Trump is like really wacky and crazy and says crazy things and subjectively might believe blah, blah, blah. Like, this is what they say when they have to talk to somebody reasonable. But you know, and we see it because we don't like their Twitter kind of shit. When they go back to their friends, they're like, God, Trump is awesome. I'm coming so much thinking about how fucking great Trump. He's so good and awesome and cool and amazing in America. Hero, Eagles, bald Eagles, and fucking Trump. And oh God, yes. And guns. Oh, he did gun legislation. But like, God, Trump is so fucking amazing. Like, and it's like, how do you reconcile these two things in your mind? It's like unreal. Sorry, okay. We're doing Yemen today. I swear to God we are. In the face of all of the evidence to the contrary, and some tacit acknowledgement that you know better, frankly, in some of these cases, in some of this reporting, is not enough to protect you. And so that is what the coup is. I agree with Glenn insofar as the people breaking into the Capitol were not the coup. That was not a coup, any more so than any protest. Trump exhausted every legal means and then some questionably legal and perhaps extra legal means to stay. I love that. Bro, I love conservatives. Conservatives are our retarded little brothers. What was it? Alternative facts, and then extra legal. I would call this meta-legal, maybe, one might say. In power for which he's being prosecuted. Coup goes a little far for me, and insurrection goes very far, but we will see if the court agrees. More rising right after this. Well, good job, Brianna. Your building is for staying on topic. She crushed it. I feel like I've heard lefties talk about like Russiagate. I feel like I've heard Brianna talk about like all of these things with derision. I wonder if she's either changed her mind or if she does feel that way, but she just stayed on topic for video. I'm not sure. I stand ready. Point the way. I'll give it a shot. Fair enough. Does the anonymous nature necessary in voting going to increasingly polarize election results given the net bifurcates society and incentivizes conspiracy? Can we fix this without doxing voters, or does having the winners say "trust me, bro" to the loser? Nature necessary in voting. I think votes should always be anonymous. I think that's a pretty important part of the voting system, for a variety of reasons. Maybe she's just spite-driven like you. True. What is this? Oh! Shitting on Gen Z? Here we go. Yes! When asked to come in for an 8 a.m. meeting, my Gen Z new hire said, "Ugh, sorry, I can't make it. I have a workout class. Should this be allowed?" My visceral reaction was, are you kidding me? No, fully, like anger, typing this out. I was like, please. Like my hand's shaking and it's not from the caffeine. You just started this job. I don't give a flying shit about your workout class. Also, an 8 a.m. workout class is too late. Workout at 6, maybe 7. Hi, yeah. At last. I stand Wait, ready. oh no. Hold on. Wait. Are they scheduled to work at 8? Or are you asking them to come in early for a meeting? At last. Revenge. Because that significantly changes how I feel about this argument. I stand. Insufficient. If you're asking somebody to come in early,
It either needs to be on the schedule really far in advance and like negotiated in advance. There are no real-time signaling for a job. Hold up, wait. I don't actually, and actually f the worker for saying he's got a workout scheduled. The Gen Zer guy saying I've scheduled a workout. He shouldn't say that. He should say, actually, 8 a.m. is my 45-minute jerk session. I will sit in my bed and I will come for 45 minutes straight because you. Why the would I come in early for a meeting if I have anything else that I want to do? Unless you were put this on the schedule really far in advance, or this is like part of like the job expectations. But Shit about your work. does this guy shit on the Gen Zer? Who is this? Hold on. I hate. I'm sorry. Also, you're assuming a whole lot there. I am assuming a whole lot. I'm sorry. Because I worked grave shift. And when you work grave shift, I don't know if it's like this everywhere else, but when you work grave shift, people have no concept of respect for time, okay? I would get home from school, if I'm lucky, at 1 or 2 p.m. I would immediately go to sleep, and then I would wake up at 9 p.m. to get ready for work, okay? Because I work from 10 to 6 or 10 to 8, depending how lazy Mary wanted to be in the mornings. I would get phone calls at 5 o'clock asking if I want to come in an hour too early. I'm sleeping right now. I work grave shift. When the f do you think I sleep? The reality is I went to the office and I slept sometimes because my job and that shit. And I will sleep on the job if I can get away with it, okay? Hell yes, I will. You better believe it. But regardless, okay, you don't know that because there are no cameras in the office, okay? Listen, yeah, I'm sorry. Hold on. Shh. Sorry. One of my few triggers, all right, is companies. Here's my two. Okay, sorry. We're gonna be pro-labor today. All right, we're gonna be anti-capitalist today. Pro-union day. I don't know about unions actually. I don't care about unions. Okay. Please understand this. All right. Companies do not give a shit about you. Okay. Corporations are people. They just happen to be sociopathic. All right. They do not care about you. They will use you. They will churn and burn you. Okay. They will stretch that ass out until they every bit of tightness and cum-worthiness out of it, and then they will find a new, fresh, tight asshole. They might even make you train that asshole before they start fucking it and throw you to the curb, okay? Don't ever... Corporations don't like you. They don't care about you. If you don't have it in writing, it don't mean shit, okay? Sometimes you can get a nice boss who can shield you a little bit from the anal penetration. Not always, and only so much, because he's probably getting fucked too, because they're all getting fucked. At the end of the day, everybody in a corporation is getting fucked, all right? You don't owe these motherfuckers anything. You don't even owe them your 2 weeks. You know what? If you've got a new job, a totally different industry, all right? 2-week notice. You don't need it. They don't give you 2-week notice when they fire you. Why the f you need a 2-week notice to leave? That's not a law. You're not gonna get it. You're not getting arrested for that, all right? You say, you know what? You don't even tell them you leave. You can quit. It's called no call, no show. 3 days in a row. See ya. Don't actually do that. You don't want to destroy your reputation in an industry. You don't know if you need to go back to the job, but you don't know if you need to use them as a reference. So don't actually do that, okay? But companies, all right? Companies. And if you want to call me in early, you better be paying me 2.5 times, okay? Bullshit. And if I give you any excuse, what we used to do at the casino is we always used to say we were drinking, and that was it, you know? Leave work at 6, you know, Pam, somebody calls you at like 9, it's like, hey, can you come back in for an hour? Sorry, already drunk. I can't work, I'm drunk. Do you want me to come in? You're at casino, Dram State, there's a lot of regulation. You really want me to come in while I'm drunk? You're really drunk at 9:30. Yeah, I drink, unfortunately, as soon as I leave work because I hate my life, because I have to work this job for you. I hate myself. So the only way I can cope with the agony of my existence, knowing that I'm gonna have to continue to work for you, is to get wasted immediately as soon as I walk out the fucking door. Sometimes I'll bring little mini shots of rum in my pocket, and I'll get drunk before I even leave the fucking premises. Right after I clock out, all right? I'm intoxicated. You. I am drunk. Don't call me in early ever. Put it on the schedule. If you want me to come in, put it on the goddamn schedule. You. Sorry. Okay. God, I hate fucking. But sorry. He's about to say some shit that's going to completely counteract everything. We actually hired this employee, and he agreed to all of these meetings in advance, and now he started to change his subject as soon as he got accused of sexual. It's going to be some crazy shit. Sorry. Hold on. Workout at 6, maybe 7. Hi, yeah, Natalie. So we can talk about this more later, but I'm gonna address this now. It was made very clear. Oh shit, never mind. Oh, he's the employee. Oh shit. During the interview process, that the working hours for this position is between 9 to 5 p.m. Eastern time, and I am on Eastern time. I made that very clear. Oh, so this guy did f up, because the hours were 9 to 5, and he said that he had to go to the gym at 8. He should have said he was jerking it. He should have said he was masturbating, and then into his girlfriend's mouth, because that's what he likes to do from 8 to 8:45, and that the last time he checked on his paycheck, they weren't paying him from the hours
from 8 to 9 a.m. So that's his time to do whatever the he wants. HR because I have commitments outside of work. I go to the gym, I work out because I care about my health. Sure, I can make a sacrifice. Wait, also, hold on. I'm so sorry. Hold on. Okay, let me tone this down a lot. Okay, what I just said was half joking in terms of like you can do whatever, but seriously, this is in my opinion. I haven't worked in any corporate environment for 15, 20 years, whatever the fuck. So take everything I say with a grain of salt, okay? But in my opinion, if people are asking you to come in early or stay late, and it's not something that you've worked out in advance, and it seems to be in contradiction to the agreed upon schedule, I don't think you should say what you're doing. You should not be in a defensive position trying to justify what you have scheduled outside of work hours. I was half joking about the come thing, but the point that I'm making is you shouldn't have to say, I go to the gym, I work out, I want to stay healthy, blah, blah, blah. It doesn't matter what the fuck you do. You can smoke weed, you can get drunk, you can fly to Epstein's Island and visit some of the caged girls, you can do whatever the fuck you want. Don't ever get in the position of thinking you have to fight with a boss to justify what you do off the clock, right? Is it illegal? Am I gonna get fired for this? Am I making the company look bad? No, golf, okay? In my opinion. Don't ever and I've seen this happen. The only reason I'm saying this is because I see this happen when people are fighting over shifts, where a supervisor, oftentimes, by the way, because companies are too fucking lazy to appropriately hire out to fill their shifts, because for some reason companies just can't comprehend hiring practices. I'm sure there are good reasons for it. But like over COVID, they like expanded their workforce about like 40%, and now you see them firing half their workers. They don't know what the fuck's going on, right? When you get bosses that are arguing with employees, it's like, oh, come on, like, what are you doing? It's like, well, I said I was gonna go on a date with my boyfriend, blah, blah. Okay, come on, can't you guys like reschedule? You can push it back an hour or two. Maybe. And then now all of a sudden you've got a little lowly employee that's like on the back foot trying to like justify their private life to their fucking boss who's trying to make them feel guilty, by the way, by roping in the other coworkers like, well, look, you're gonna let your whole coworkers down. No, motherfucker, you let us down by not hiring somebody. You let us down, motherfucker. Now you're asking me to save you. Why the fuck should I save you? Pay me time and a half, motherfucker. You're scheduling me 12 hours a week? You want me to come in and work 8 more hours? I'm not getting overtime for this. I don't get benefits for this. I'm not getting a award. I'm not getting a gold star, okay? Trump or Biden is giving me a speech for this bullshit. You. No, don't, in my opinion, don't get into the habit, in my opinion. I'm trying, the only reason I'm saying in my opinion is I don't know if there's some weird new rules on a job place that would change this. Don't get into the habit of trying to feel like you have to justify your off-the-clock hobbies or activities to somebody that's trying to make you work more, in my opinion. That's bullshit, in my opinion. Destiny, it's fine if people want to do this, but then they shouldn't complain if they don't get the same promotions or raises that their coworkers do. Raises and promotions are for people that work hard, that are invested, that are effective, and have a wide variety of things that qualify them for leadership positions. Being willing to come in a lot, I am super extrapolating, guys, okay? I'm saying this, okay? So you should be very careful, because what I'm saying might not apply at all to modern workplaces, okay? Might not apply at all to modern work environments or different types of work environments. I've only worked in shitty service. I'm talking about a job where I worked as a supervisor for a restaurant, a diner, okay? So take everything I'm saying with a grain of salt, but from what I've seen, whether or not you get promoted or not promoted never has to do with you coming in more hours, ever. There is, just from what I saw for working, there was never a decision between two candidates, and it was like, well, this guy comes in more when we call him to come in. Those people are usually, in my experience, they're losers. It's usually like, this guy has no fucking life, we can always call the student and he'll fucking work more hours, blah, 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 usually. Generally, when people are promoted, it's because they're showing a high aptitude for leadership, because they've also taken some other bullshit side classes for managerial supervisory training. Usually these people are willing to come in. They'll usually like willing to like, yeah, I will come in, I'll work this if you need me to stay here. They'll be flexible with their schedules and whatnot. But don't mistake being a bitch for the corporation, for the company, as being somebody that's gonna get promoted. Maybe you'll be able to wiggle out like, oh, I got a 5% raise this year because I came in so many extra times, so a 3% raise maybe, but I don't usually think that's gonna be the difference in a promotion or not. It's because you were willing
willing to come in a lot. If you're the type of employee that's on track for promotion because you have that aptitude, you have those skills, and you've proven yourself in that way, I think you'll get the promotion. It's just because you don't want to come in more, unless you've got a huge cock big boss or whatever. But Is it time? Our time is short, I believe. Rock'em Lock'em says, bro, it's 1 hour early. I don't know what your job was like, but if I were to show up to work 1 hour late, that counted in my job. I'm pretty sure that was a no-call, no-show. If you go to work 1 hour late, I think if you're late, I think it was an hour or more late. I think that was an automatic no-call, no-show. Which in my job, if you did that, it was either once or twice you were fired. But sorry, let this guy explain it. And I am on Eastern time. I made that very clear with HR because I have commitments outside of work. I go to the gym, I work out because I care about my health. Sure, I can make a sacrifice to go to an 8 a.m. meeting had I known at least a week before that I needed to go at 8 a.m., not a day before. Also, so like this is even too reasonable. But yeah, sure. Yeah, this is super reasonable. You tell me a week before, a day before for an 8 a.m. meeting? Eat my entire fucking dick. Also, my workout class starts at 7:30, not at 8, but I didn't know that I needed to tell you that. Okay, let's just say I skipped the True, you don't need to tell her that. True, he's on the right track. Good job. Two things. When can I expect you to reimburse? Also, no offense, but 8 a.m. meeting, bro, it's the first like 15 minutes is gonna be people complaining about how tired they are, people coming in late with getting coffee, like fuck that. 8 a.m. bullshit. You. No, I'm sorry. Okay, I'm projecting a little bit there, but I didn't know that I needed to tell you that. Okay, let's just say I skipped the gym. Two things. When can I expect you to reimburse me for my class? And two, are you going to be paying me from 8 a.m. to 9 a.m. or at the very least, let me leave at 4 p.m.? Okay, these are kind of okay questions to ask in advance, but in my opinion, my hourly rate is for what you're posting on the schedule. I say this, but I was such a pushover bitch at my job, okay? I'm the biggest bitch cuck in the world. Do as I say, not as I do, guys, okay? I'm a pushover. I am a spineless, okay? Remember, do as I say. I big dog it when I give you guys advice, and then I small dog it when I am cucking out to companies, okay? But, yeah, like, just getting paid from 8 to 9, they probably would pay you, but that's not enough. They're calling you in on a day's notice, on 12 hours notice almost. 24 hours notice to go on this meeting, okay? Just getting paid and leaving an hour early. From 8 a.m. to 9 a.m. or at the very least, let me leave at 4 p.m. Natalie, if your answer to both of those are no, then there's no discussion needed. I will see you at 9 o'clock today. Also, I sent an email to HR about this and sent them the link to that TikTok video. So, just to make things clear. Let me leave at 4 p.m. Natalie, if your answer to both of those are no, then there's no... I skipped the gym. Two things. When can I expect you to reimburse me for my class? And two, are you going to be paying me from 8 a.m. to 9 a.m. or at the very least, let me leave at 4 p.m.? Natalie, if you're... Like, no, even if you're getting compensated, like, fuck that, but... Answer to both of those are no, then there's no discussion needed. I will see you at 9 o'clock today. Destiny, you are wrong. Doing any of this shit will get you fucked. Thanks for clarifying. You didn't do any of this shit. LOL. Now it makes sense. Well, technically, I did all of this shit. I don't know what you're talking about. I did all of this shit, and I still got fucked. I missed 1 day of work, I think, in the 2 or 3 years that I worked there. So my best friend killed himself, okay, in a highly dramatic fashion. And then I got promoted incredibly quickly, okay? I think I was the only black badge employee, meaning I was a minor, and I needed a hand-holding adult to go onto the carpeted floor, okay? I was a really good employee. And I came in early. That's why I quit school, because I was working 60-hour weeks. I did all of that shit, and I still got fired. How did he kill himself? He laid down on some train tracks and got ran over by a train. Also, yeah, I said... Giga chat. Yup, being a cuck gets you places. Unlucky you got fired, though. I mean, cucking out in some ways will get you places, but just like working a lot of hours, I don't think generally do it. Was he Indian? No, he was Mexican. What also kind of sucks is when you get older, employees who make younger employees take the less desirable hours and responsibilities because they don't have kids or whatever else. Yeah, that's kind of annoying too, sure. Uh-oh. I'm back. Oh, hi. Hi, for a different topic for this. Uh-oh. If you're in a 9-to-5 salaried position, unless your contract states your hours are to be button seat 9 to 5, that people will say, we typically work 9 to 5. That's usually what someone would have said in a conversation during an interview.
But to be called in and say, hey, we need you to come in at 8 for a meeting, that's not out of the ordinary. Sure. If you're salaried, I can probably believe that. Yeah. I don't think this guy was though. But if you're salaried, yeah. But if you're salaried and you're taking my advice, you're retarded. Salaried people live by a whole different set of rules. Yes. Where there's an expectation of, from what I've seen in the past, anywhere from 40 to 55 hours a week of work that's going to be kind of awkwardly scheduled. You might have to fill in shifts. You might have awkward, like, yeah, sure. But if someone, yeah, but someone's being called in for a meeting. Now, granted, I'm making assumptions too here, right? That this isn't like some staff meeting for, I don't know, shift work or something like that, right? But if he's not doing shift work, if he's shift work, it's 9 to 5. But if he's not doing shift work, it's like, hey, we need you to come in. We have a meeting tomorrow at 8 with a client or something like that. That is completely normal. And no, you don't get to leave it for then. Sometimes, if it's like, hey, I came in early, you can do that. But if there's still shit to do, yeah, you do stay till 5. Or you take your computer home and you finish work. Sure, but I mean, he made it sound like they told him, they gave him an expectation of hours, that the working hours for this position are 9 to 5 Eastern time, and that, And that's where trusting this person to be accurately giving that side of the story. And this is the person who was not mentioned by name and then sent it to HR. I'm sorry, HR doesn't give a shit. You are allowed to talk about your employees in a, like, you're allowed to say, like, I had this one employee who did X, Y, and Z, and if you don't drop their name, you're doing nothing illegal, and HR isn't gonna fuck you. They might, the only thing... They're not doing anything illegal, but I bet HR would fuck you. If you were yeah, go ahead. All you're gonna get is like a, hey, you know, don't talk about company business on the podcast. Yeah. Unless that's the fucking podcast is the business, maybe? I don't know. Well, I'm just, if you work for a company and it's easy to figure out like what that company is, and you're talking disparagingly about employees, I bet HR would with the longest double-sided dragon dildo. They would come down really hard on that. Why the are you talking about internal employee stuff, especially because if this escalated? Sorry, now I'm in corporate HR brain mode. Because for HR, what HR is always thinking is like, if this escalates, like, where does this come back to us? Like, how fucked are we? And what if they find out that there's some other weird, horrible shit? And now HR has lost all control of the situation because this blabbermouth started talking about everything. So their wiggle room in the negotiating room is significantly decreased. And if lawsuits or whatever, for whatever reason, could become involved in the future, whoof, you don't want the fact that this retard was sanctioned on a public podcast? Yeah, not good, yeah. I agree with you if the circumstances were something other than a smart ass saying, I'm not coming in at 8, I have a workout to do. Like, I feel like on, the like, responsible thing yeah, but I feel like the responsible thing is to never talk about any of it. Well, right? no, the responsible thing is to just make a general complaint. Have you heard about these like Gen Zers that sometimes will skip meetings because of blah blah blah? Or if you want to talk about something from a prior job, I think you're probably safe there. But otherwise, because the problem is, like, I understand what you're saying now, but like, because from what we can see, but like, imagine there's the case where, imagine there is a case. I'm just rolling with this, okay? Imagine there's a case where somebody else on the job called this guy like a racial slur, or he gets fired and he feels like there's like a racial motivation. And then imagine this guy goes and he talks to a bunch of other employees and he finds out from every other employee, hey, when we said that we had to work out, she actually said, oh, it was cool, don't worry about it. And he finds out, well, I'm the only one that you made a big stink about it too. And now you've got her public admission to making a big stink about it. Maybe she didn't actually text him that, maybe they had a phone call. Now the only piece of evidence showing that she actually pushed back on him is solidified, immortalized video on the internet. Now that's why I'm saying there's just like an unbelievably dumb way stuff like this can come back to bite you in the ass, which is why I think HR would look at a manager and say, what, you should never be talking about employee stuff like this ever on a public platform. So that's why like this is a, you know, in certain circumstances, yes, you make yourself a huge liability. Your comment's a liability for the company, 1000%. But I'm saying, if we're just talking about, you know, some employee, you know, giving some lip or being offended that you ask them to come in when they're salaried and they're shirking off meetings or saying things like, well, I have a workout. It's just on the lowest rung of possible exposure for the company. Potentially, but a company is going to take the same approach. They're going to say, don't do this ever. Don't ever do this. Yeah, sure, but that's not going to be with a 30-foot pole, right? That's going to be a, hey, you can't do this. But in the example, sure, I don't think she's going to get like fired immediately or something. Sure. Yeah. But I'm saying that no HR department would ever want any management on podcasts or anything like this. Like, yeah. Do we know that just because this person saw this podcast and whatnot, is this like the company? I have no idea. This could all just be a giant skit, or it could be fake. I'm watching it assuming it's real. But true. We don't know if that guy's actually employed. I stand ready. That was it. I just, as far as like the 9 to 5 and the meeting thing, that's my biggest issue. It's like, if you're salaried, which it sounds like this person is, it sounds like someone said we usually work 9 to 5, like those are your hours. But in salaried work, it's never consistently that. Yeah, I agree. Well, assuming that's your job. Yeah. Okay. All right. Bye.
Okay, people are saying, here is her response, I found it, and then other people are saying that it is fake. Okay, so I stand ready. the past 24 hours have been crazy, and I just want to clear some things up. That video This was just me doing a response saying hypothetically. Wait, finish the original? We did finish the original. One kill. that I made was my genuine reaction to the situation in the form of a skit. I should have made that clear, and I'm sorry. But what I said is true and is what I would say if I were in that situation, which I have in the past, and back then I did not stand up for myself. Employers need to understand that we all have commitments outside of work. We have a life outside of work. When I'm at work, I'm going to do my job. Outside of work, I will focus on myself, my hobbies, my... That's true, but it depends on what your work agreement is, right? So it's kind of dumb if he's going to get indignant about this now when you don't actually know what the contract was, what the offer was, what the hours were for the employee, right? My goals, and one of those is my health. I made that video to empower people to speak up for themselves and set boundaries at work, especially if it's for your health. I know people who skip meals, lunches, and sit for 8 hours straight, starving and overworked, and basically sacrifice... Well, okay, this now... I had my Gen Z supportive sway moment today, but this guy is actually... He's not insightful. He's not intelligent. It's just more Gen Z brain rot. Never mind. He's just he's another Gen Z retard. I'm sorry. I tried. I tried, guys. I tried. Okay, I did. Lunches and sit for 8 hours straight, starving and overworked, and basically sacrificing their own well-being for their job. And it should not be like that 90% of the time. Employers should never feel entitled to their employees' time outside of regular working hours. And those that do, no one's ever gonna want to work. What if the whole thing is a bit? Then what if you said actually me and the lady did a bit together? Also, an 8 a.m. workout class is too late. Workout at 6, maybe 7. Hi, yeah, Natalie. So we can talk about this more later, but I'm gonna address this now. It was made very clear during the We lot of heat and for this position. Hi everyone, I'm the person in that video. First things first, we made the decision to take down the video so it's no longer there. We got a lot of heat, and rightfully so. It was getting vicious in the comments. We decided to take it down. To be clear, we fully deserve this heat. I do feel like... Oh, and she's cucking out completely. So was she in the wrong, or...? With many things on the internet, a little context helps. And I think what we didn't do is provide that context, and that is on us. First of all, I want to clarify. I went straight in... Someone in KickChat says, I said it's not always true. I work big law, and there is not a single person in the entire finance / big law / big accounting world that works 9 to 5 9. Okay, hold on. I can't believe I have to do this. Let me make 2 or 3 big qualifiers of what I'm saying. Number one, I'm only talking about the United States. I can't speak to your labor laws or expectations or whatever in any other country. So I'm only speaking about the United States, number one. Number two, if you're earning like $250,000 a year or more, and you're like in an exceptional working circumstance, obviously nothing I'm saying is applying to you. I'm talking about, these are from my boys down in service and retail, okay? This is who I'm talking about. This is for my guys out there, okay? Making 45 a year or less, okay? That's what I'm speaking about. If you're like a partner at a law firm, or if you're doing crunch time or on tax season for an accounting firm, especially like a public accounting firm or whatever, right? Yeah. If you're doing anything like this, obviously the situation is gonna be a lot different for you. If you're making a ton of money and you're like working crazy hours or blah, 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 that's a totally different environment. But also, if you think I'm talking about you, you're fucking retarded. And I don't think those people think I'm talking about them. I don't think there's some guy listening to me whose total compensation for Amazon or Google is $450,000 a year. Who's like, damn, Destiny's right. Like, I shouldn't be coming into the 8 a.m. stand-ups or whatever the fuck, okay? Also, I had a talk off stream with an efficiency coordinator, consultant, organizer, and I'm hiring for a scrum master. And we are going to be doing daily stand-ups on stream on DGG, and I need Cake and Jader and Forethought to all report every morning, and we're going to publicly have them talk about the projects they're working on, what they're doing. Yeah, we're going to be doing 8 a.m. stand-ups, guys, okay? EST. So if you live in California, that's 5 a.m., all right? We're going to spend the next 3 weeks studying Agile, all right? A listener story that was submitted, and it sounded like I was just talking about my own Gen Z employee that I was disgusted with for working out at 8 a.m. in the morning. This has nothing to do with me, my company, anyone who works for me.
Hi, demoted pod. I need to rant. I have a Gen Z new hire. When asked to come in for an 8 a.m. meeting, my Gen Z new hire said, "Ugh, sorry, can't make it. I have a workout class." Here's some additional info on our team/this meeting. 1, we have one 8 a.m. meeting quarterly. 2, we tell every new hire about this meeting when they sign. And 3, these meetings are to include our international team members in Europe and India. I can't handle this shit. Well, hold on. Did you give the notice in advance, or is this supposed to be like you can say the next day? Or I feel like you need one more piece of information there. But this is a listener submitted story from someone who works in consulting. This is the email with the additional context. Also, no offense, and I don't mean to call anybody out or do anything. When somebody says they work in consulting, I don't believe it. I don't believe those are real jobs, and I don't think they do anything. Because every time I ask somebody who works in consulting, when I try to ask them, like, oh, like, what do you do? Like, when you say consult, like, what kind of consulting or whatever, I never get a real answer. I don't think that's real work. I think we need to shut consulting down until we can figure out what the hell is going on, okay? Because I don't know what the consultants do. Additional context we were given. This is one meeting that happens quarterly that they can include all of their international team members on. It's just something that's part of the team ethos, and I guess it's communicated to all new hires before they sign. And it is to include those team members in Europe and India, and it's obviously hard to find a time that works for everyone. Just to be clear, if you're not getting paid to work before 9 a.m., you do not have to work before 9 a.m. Do not condone that in the slightest. This is for a salaried employee once a quarter. Do not know what their salary. Okay, so, yep. So if you're salaried, and you know this if you're salaried, your hourly expectations can fluctuate or vary. I think at the 2 restaurants, at McDonald's and at the casino that I worked at, I think salaried employees were expected to work, I think it was roughly 45 hours a week, give or take. During promotional seasons or specials, they might be working 50, 55 hours a week, or 60 they've got to cover shifts. And during really slow periods, sometimes if you're salaried, I don't think supervisors were ever salaried. If you're a manager salaried, no, supervisors sometimes are salaried. I think at McDonald's, you might like go home early if it's like really slow and you've got other people to cover it, like a shift lead or something. Salary is, but I looked up consulting salaries, and it's somewhere within the range of 100 to 120 base. So it's not an hourly employee. If you are hourly or you work a job that the hours are strictly 9 to 5, please do not work outside those hours. You're not getting compensated for it, and that's not worth it. Again, the way the social clip was cut and just the things we were saying and how we were reacting and getting so fired up about it, totally take ownership for that. We will take the heat. We will wear it. If you want to attack us in the comments, absolutely go for it. I love you all. I support all of you in your work decisions. And if you want to do an 8 a.m. workout class, go for it. Are we being invaded? At last, though I be damned. Is it time? I short mortal. Sorrow's name. He slayed. You could have just said sorry. It's giving corporate Aaron. Corporate people never say sorry at all. I should get paid for watching this video because it's feeling like a work call. It's the patronizing tone for me. HR should be involved. It's a hostile work environment. The switch up is crazy. Bro, just say I'm sorry. Post the whole email. Cropped out the time and date stamp. Lol. Disgusted. The funny thing is, oh, where's Hideo Kojima? For context. The funny thing is that like theoretically, this whole online interaction and everything generated from it, And it sounded like I was just the employee that was. could have literally been based on fake shit after fake shit. It could, because we don't even know if this person is real. This might be a fake email, and then that one guy's skit response to it might have been fake, and then everything about this might just be completely fabricated. Darcy, I'm a senior analysis in economic consulting. We do econometrics to support expert testimony and antitrust litigation. Working on a generic medicines price fixing case today. Acknowledge my existence. Okay, Mike Wazowski. Thank you. Research will not be trifled. Is it time? Where shall I strike?
Ja, Herr Söder, Sie haben das große Thema aufgemacht. Die Frage neulich auch in diesem bemerkenswerten Interview in der Bild am Sonntag. Wir müssen uns um unsere eigene Sicherheit kümmern. 100.000 Drohnen haben Sie gefordert, einen Flugzeugträger, einen atomaren Abwehrschirm. Wie stellen Sie sich das konkret alles vor? Ja, zunächst ist ja ganz klar, aus dem, was wir gerade gehört haben, besteht eine echte Herausforderung, wie wir sie noch nie hatten. Unter den Innenministern der Länder wird das Thema V-Fall im Rahmen des Katastrophenschutzes das erste wieder angesprochen, also der Verteidigungsfall. Der Verteidigungsminister spricht von Kriegsfähigkeit herstellen. Ich fände das Wort Verteidigungsfähigkeit persönlich besser. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Warum finden Sie das besser? Ja, weil Kriegsfähigkeit beinhaltet die Option zu einem aktiven Part. Und ich meine, unser Ziel ist klar, uns zu verteidigen, unsere NATO-Grenzen zu schützen, unsere eigene Freiheit zu schützen. Deswegen glaube ich, dass wir uns darüber klar werden müssen, in welchem Zustand ist die Bundeswehr. Wenn das eintritt, was wir befürchten, kann ja auch ganz anders gehen, aber wenn der Schutz der Amerikaner weniger wird, das betrifft übrigens nicht nur die ganzen Fragen der Waffen, wenn Sie allein daran denken, was Geheimdienste und Terrorfragen betrifft. Im Grunde genommen hängt ganz Europa an den Geheimdiensterkenntnissen der Vereinigten Staaten. Sollte das kürzer werden oder weniger werden, wird es schwierig. Wir wissen, dass die Militärs selber nicht möchten, dass man abzieht. Die amerikanischen Militärs sehen auch insbesondere die Basis in Europa übrigens auch wichtig an, nicht nur Europa zu schützen, sondern auch als Rückzugsgebiet, als Brückenkopf in andere Teile der Welt. Insofern waren die Militärs auch schon von den ersten Plänen Trumps eher sehr zurückhaltend, würden sie natürlich befolgen müssen in der Befehlskette. Also wenn es passiert, dass wegen mangelnder Unterstützung der Ukraine Russland in diesem Konflikt in irgendeiner Form siegt, wird der Appetit, wird der Druck, wird die Erpressbarkeit Europas und das Interesse Russlands stärker an die NATO-Grenzen heranzurücken erkennbar, wird er jetzt schon gespielt in Litauen. Und wenn die Amerikaner sich zurückziehen, sei es auch nur durch die Äußerung, wie Sie es zu Recht angesprochen haben, ich stelle die NATO mal ein bisschen in Frage, muss das alles sein, ergibt sich eine schwierige Situation. Darauf muss man sich vorbereiten. Wir haben in Deutschland letztes Jahr die Zeitenwende ausgerufen. Wir sind im Moment ja an dem Zeitenwändchen, also richtig ist noch nicht viel passiert. Das heißt, es muss in mehreren Stufen gedacht werden. Stufe 1 ist die maximale Materialausstattung, die nach wie vor nicht so funktioniert. Es fehlt Material, es fehlt massiv Material. Das einfach konkret machen. Also angenommen, der neue Bundeskanzler heißt Markus Söder. Ja, oder Friedrich Merz oder Hendrik Wüst oder was weiß ich. Wir spielen jetzt mal Markus Söder, Bundeskanzler. Ich glaube, das ist die Union. Wir spielen jetzt Markus Söder. Ja, also wir machen jetzt hier diese Spielchen. Naja, Sie machen das Gleiche. Wir machen jetzt keinen Kanzlerkandidaten Monopoly. Nein, das meine ich nicht. Sondern wir reden jetzt einfach mal von der die Frage, Sie werden verantwortlich für Deutschland und für dieses neue Deutschlandgefühl, das wir offensichtlich brauchen. Wir alle sind verantwortlich dafür. So. Und man wird es ja, dass auch andere auch darüber reden. Wir brauchen eine voll ausgestattete Bundeswehr, heißt mit normalem Material, Panzer, Artillerie, Material, Munition oder Munitionprobleme, wenn wir ehrlich sind. Also maximale Ausstattung der Verteidigungsfähigkeit. Erstens. Zweitens, neue Strukturen. Ich war vor Weihnachten auch in Israel. Und ein Teil des Erfolges, kann man sich gar nicht vorstellen, war, dass die Hamas mit sogar einfachen Drohnen die Sicherheitsanlagen der Israelis überwunden hat. So konnten sie dann auch eindringen. Also wir brauchen, sieht man auch jetzt ja in Kiew, was mit Drohnen anstellbar ist, wir brauchen massiv eigene Drohnen. Eigene Drohnen, sagen Sie. Zum Beispiel. Was für Drohnen sollen das sein? Ja, Schutzdrohnen für uns. Drohnen, die im Flugbereich tätig sind. Drohnen, die abfangen können. Also das ist im Prinzip eine ganz normale Entwicklung, die wir haben müssen. Dafür sind wir zu wenig. Wir brauchen drittens dann neben der konventionellen Ausrüstung die Klärung, bleibt der atomare Schirm, also bleibt der Amerikaner. Wenn der atomare Schirm der Amerikaner bleibt, dann haben wir möglicherweise das Problem, ob er glaubwürdig in der Abschreckung ist. Ja. Aber das ist das eine. Das zweite ist, es fehlt übrigens, und es muss dringend verändert werden, es fehlt bis heute eine Antwort auf den französischen Vorschlag, was den atomaren Schirm betrifft, über den man dann reden müsste, ob er so zielführend ist. Ich habe mir das die Woche jetzt gedacht beim Staatsakt für Wolfgang Schäuble. Man spürt geradezu die Distanz und die Nichtgreifbarkeit zwischen Macron und Scholz. Das ist ein schwerer Fehler, dass wir selbst innerhalb Europa, dass die deutsch-französische Freundschaft nicht so funktioniert als Achse zu dem Thema. Also müssen wir uns um die atomare Frage auch beschäftigen. Und das Dritte, das ist dann sozusagen ergänzend als letzter Punkt. Natürlich müssen wir auch darüber reden, ob wir genügend Bundeswehrsoldaten haben. Da gibt es ja unterschiedliche Pläne, Ideen.
technische Modell wird überlebt. Ich glaube persönlich, dass auf 7 Jahre vorwärts nicht gehen, auch mit einer anderen Struktur, als wir das jetzt haben, eine Wehrpflicht sinnvoll ist. Sie selber waren ja, glaube ich, auch ich habe Gebirgsjäger und Funker. Ich war bei der Bundeswehr. Was haben Sie da gemacht? Ich war im Transportbataillon 270. Sie sind Lastwagen? Unter anderem, ja. Munition gefahren. Munition, alles, was explodieren kann nach wenigen Sekunden. Da gab es so Unfallmerkblätter, da stand drauf, wenn ein Unfall passiert, schnell weg. So, das waren damals die Situationen. Das kenne ich gar nicht. Das sind Sie auch mal geflogen? Wir waren beim Heer, da fliegt man nicht auf der Straße. Naja, das hier, was ist das hier? Ja, das ist ein super Film. Ja, das ist die CSU-Variante von Top Gun. Aber sind Sie da nicht selber geflogen oder tun Sie nur so? Ne, ich tue auch nicht so, ich sitze halt im Flieger. Bitte. Olaf Scholz war letztens auch da. Sind Sie mitgeflogen? Nein, ich fliege da nicht mit. Das ist ja nichts für uns. Nein. Nur fürs Foto einmal rein und wieder raus. Das war eine Bitte, ja, weil wir uns ja dazu bekennen, für die deutliche. Ja. Aber es sieht gut aus, finden Sie schon? Ne? Ich finde. Dann sind wir schon zwei. Ich weiß eine schöne Jacke. Ich weiß, dass Sie auf Schönheit auch Wert legen. Also jetzt nochmal zurück zu den relevanten Dingen, über die wir da reden. Und das Dritte ist dann eben, gibt ja manche Diskussionen wie allgemeine Dienstpflicht. Sozusagen jeder so einen Beitrag leisten. Da bin ich etwas zurückhaltend bei der allgemeinen Dienstpflicht, weil ich glaube, dass sie verfassungsrechtlich schwer umsetzbar ist. Was schnell geht, geht die Wehrpflicht, wenn die ist nur ausgesetzt. Also das wäre jetzt sozusagen, das sind die Dinge, über die wir reden muss. Ich überlege gerade, wo fangen wir an? Wehrpflicht. Würden Sie sagen, nur Frauen, nur Männer? Ich würde die Bundeswehr natürlich komplett öffnen für Männer und Frauen, aber ich würde sie in der Pflicht bei den jungen Männern lassen. Warum? Ich glaube, dass das, also erstmal ist es schneller umsetzbar. Zum Zweiten auch glaube ich, dass dieses Argument, das immer herstellt, Frauen haben, die ganzen Strukturen zu organisieren. Für Frauen eine Verpflichtung würde ich nicht machen, weil ich finde, dass in der unterschiedlichen Lebensplanung da unterschiedliche Akzente sind. Das war ja immer die Begründung, warum man das nicht gemacht hat. Und schneller zu organisieren ist es für junge Männer. Ich bin da völlig offen, aber wenn alle die Pflicht haben wollen, und für Frauen gerne, ich würde es in dem ersten Schritt nicht machen. Ich würde es erst einmal bei den jungen Männern beginnen. Also schlüssig erscheint mir die Begründung noch nicht. Das ginge irgendwie schneller und so weiter. Also normalerweise sind Frauen ja die flexibleren. Wenn, dann für alle. Das wäre mein Petitum, aber ich sehe derzeit nicht... Finden Sie es wirklich? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Sagen die einen so und die anderen so. Ne? Ja, also die Männer sagen die anderen sagen so. Aber wenn, dann für alle. Aber ich sehe, im Grunde sind sie doch derzeit ziemlich allein. Also alle, die sich mit Bundeswehr beruflich beschäftigen, sagen, das macht zurzeit gar keinen Sinn. Also Boris Pistorius zum Beispiel, Verhögel. Aus der Bundeswehr selber kommen Zweifel, weil das ist ein irrer Aufwand. Also man braucht Ausbilderinnen dafür. Das kostet. Agnes Strack-Zimmermann meint, eine zweistellige Milliardensumme, kann ich nicht nachprüfen. Aber diese ganze Prioritätenliste, die Sie auch vorgeschlagen haben, eigentlich gibt es auch andere Prioritäten, als junge Leute heranzuziehen und sagen, lernt jetzt erstmal richtig Gewehre zu putzen und im Gleichschritt zu marschieren. Eigentlich brauchen wir doch was anderes zurzeit. Ich weiß, also ich glaube, zum einen einmal ist es so, wenn man die Prioritäten sieht, ist das Material, die Herstellung der jetzigen Ausstattung der Bundeswehr natürlich die Priorität, das habe ich ja so gesagt. Ich glaube, dass mittelfristig die Frage tatsächlich der Sollstärke bei einer anderen Form einer Landesverteidigung, die wieder eine Rolle spielt, als das, was wir bislang als Verteidigungsbegriff hatten, eine kleine Rolle spielt. Ich glaube darüber hinaus, dass es natürlich mit anderen Strukturen sein müsste. Also man müsste in der Tat das anders organisieren. Auch die Musterung müsste anders sein. Die Frage der Zeit. Wir haben mit Militärs geredet. Also 7 Monate kann eine Zeitachse sein. 7 Monate ungefähr, ja. 7 Monate, kann auch länger sein, aber 7 Monate muss schon mindestens sein. Damit geht es auch nicht nur um Gewehre putzen. Da stellt man sich die Bundeswehr ein bisschen zu einfach vor, dass nur Gewehrputzen ist. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde, die Klischees passen jetzt der Ernsthaftigkeit nicht voll. Sondern da geht es ja auch um technische Systeme, die Frage, wie man die Verteidigungsstruktur organisiert. Wir werden über Cybersicherheit reden. Drohnen, das ist doch richtig, aber was Sie doch sagen, ist doch, wir brauchen eigene Spezialistinnen, oder? Ja, aber auch das lässt sich schon von der Sollstärke aussehen, weil wir nicht genügende Personal für die Bundeswehr auf Dauer haben, um die Verteidigungsfähigkeit in der Breite herzustellen. Und letzter Grund, und das finde ich schon wichtig, ich finde auch wichtig, dass wir eine andere Beziehung haben, für viele junge Menschen zum Staat. Dieses Bekenntnis zur Gemeinschaft zum Staat wichtig. Weder die Bundeswehr, weder der Ersatzdienst. Beides ist für unser Land und auch für viele junge Menschen. Frau Major, 2 Fragen. Die erste Frage, Frauen. Ich bin da auch
auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine beispielsweise, diese ganzen Menschen, ich habe auch einige davon getroffen, das sind so junge IT-Spezialisten, die dann plötzlich Drohnen fliegen. Also das heißt, die sind ganz, ganz entscheidend für das, was da an der Front passiert. Die kämpfen aber nicht an der Front. Oder du da junge Leute, die sagen, nee, pass auf, also ein Gewehr fasse ich nicht an. Aber wenn es darum geht, russische Schützengräben anzugreifen mit Hilfe einer Drohne, dann bin ich genau der richtige Mann. Das können natürlich auch Frauen, wenn sie aus IT-Bereichen in irgendeiner Form kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frage Wehrpflicht ja oder nein die komplett falsche Frage ist. Ich glaube, die Frage ist, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Wollen wir das Problem lösen, es gibt 180.000 Grad, wir wollen 200.000 Soldaten haben. Also es ist eine Frage, es ist eine Personalfüllungsfrage. Oder es ist die Frage, die Sie eben angesprochen haben, wie können wir eigentlich die Wehrtüchtigkeit oder die Gesamtverteidigung des Landes stärken? Oder ist die Frage, wie integrieren wir die verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Für mich ist die Wehrpflicht für keins der drei Fragen die Lösung. Wenn es darum geht, mehr Personal ranzukriegen, ist die Frage, wollen wir Masse oder wollen wir Expertise? Mit einem Zwangsdienst, wo eigentlich keiner so richtig hin will, kriegen Sie weder Masse noch Expertise. Dazu kommen die Argumente, die Sie gemacht haben, das dauert extrem lange, wir haben die Strukturen nicht mehr. So. Wenn es darum geht, wir wollen eigentlich die Wehrtüchtigkeit, die Verteidigungsfähigkeit des Landes herstellen, da geht es ja darum, da geht es ja nicht nur um Zivil, da geht es ja nicht nur um Militärisches, da geht es genauso um Ziviles. Da geht es darum, kann irgendjemand im Notfall, kann irgendein IT-Spezialist das Land beschützen? Oder wie können wir Energiesicherheit und das kriegen sie auch nicht mit dem Zwangsdienst hin, weil sie bestimmte Bereiche haben. Und die dritte Idee zu sagen, wie können wir eigentlich das Land zusammenbringen, vielleicht auch in bessere Identifikation bringen, das kriegen sie auch nicht mit dem Zwangsdienst hin. Und das ist, glaube ich, die Frage immer, welches Problem will ich lösen? Wenn es darum geht, wir brauchen mehr Rekruten für die Armee, dann ist die Frage, gibt es gezielte Programme für Cyberspezialisten oder für bestimmte Sprachen? Die Amerikaner haben eine Zeit lang, als in Afghanistan waren, bestimmte Programme für bestimmte Sprachspezialisten entwickelt. Wenn es darum geht, dass wir die Resilienz, also die Wehrtüchtigkeit des Landes wiederherstellen wollen, dann müsste man eher an so eine Art Resilienzpraktikum von jung bis alt, männlich, weiblich denken. Also ich glaube einfach, dass immer die Frage ist, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und deswegen, oder wie auch immer Sie das nennen, aber mir geht es einfach darum... Praktikum ist, glaube ich, nicht die Idee. Weil lassen Sie mich ganz kurz mal ausreden. Also ich glaube, die Frage ist, deshalb finde ich die Idee mit dem schwedischen Modell ganz gut. Genau. Das schwedische Modell ist interessant, weil alle gemustert werden. Genau. Das hat den interessanten Nebeneffekt, dass der Staat weiß, wer eigentlich da ist, dass die Strukturen dafür für den V-Fall oder wie auch immer da sind. Und gezogen werden dann nur die, die wirklich wollen. Das sind aber das bringt ja dann wahrscheinlich oder wie viel sind also die Frage ist doch am Ende... Ganz kurz, wie viele werden dann tatsächlich gezogen? Also beim schwedischen Modell reicht es. Die Frage ist, wie viel es für das deutsche Modell sein würden. Aber wir müssen nochmal fragen, wir wollen ja nicht nur Masse haben. Was gerade fehlt, sind beispielsweise im Cyberbereich enorm viele Spezialisten. Die kriegen Sie aber nicht, wenn Sie einfach sagen, ihr müsst jetzt morgen kommen. Ich glaube, wir müssen viel mehr überlegen, wie man das Personal kriegt, was die Bundeswehr wirklich braucht. Darf ich einmal an die Runde... Ich würde es anders sagen, weil für mich all die Fragen, die Sie stellen, sind völlig richtig. Aber Sie haben jetzt praktisch keine richtige Antwort gegeben. Weil Sie sagen, also dafür taugt das nicht und das nicht und das nicht. Und dann machen wir am Ende Resilienzpraktikum. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, schwedisches Modell. Ja, das schwedische Modell funktioniert dann nicht, glaube ich jedenfalls. Bin auch gespannt, ob es in Schweden so bleibt, wenn der Ansatz der Verteidigungsfähigkeit größer wird. Wenn wir keine Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit brauchen, weil die Bedrohungslage nicht stärker wird, weil die Herausforderungen an den Grenzen nicht stärker werden. Unser Bundesverteidigungsminister hat unterschrieben, eine Brigade in Litauen aufzustellen. Aus der Bundeswehr hört man es sehr schwer zu organisieren, dass das überhaupt geht. Sind wie viele Personal? Mann? Wie viele 5.000, 6.000, glaube ich. 5.000. Sowohl Material schwierig, als auch von der Zahl der Soldaten. Wenn wir, und es geht ja um die Mittelfristigkeit, es geht nicht um jetzt sofort. Wenn wir mittelfristig überlegen, wie wir insgesamt uns stärker verteidigungsfähiger machen können, dann ist natürlich die Technik, dann ist natürlich das Material. Dann brauchst du Experten, die übrigens nicht nur für ein paar Monate, sondern vielleicht ihren Beruf bei der Bundeswehr machen, als Berufssoldaten dann arbeiten, weil es hilft ja jetzt auch nichts, einen IT-Spezialisten zu haben, der mal für 3 Monate da ist. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber du brauchst trotzdem zum Aufrechterhaltung einer militärischen Infrastruktur und auch, so hart es klingen mag, auch einer entsprechenden Struktur, die eine Front tatsächlich sichern können, brauchst du auch Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen ist es ein Bestandteil und ich würde es nicht zerreden, ganz im Gegenteil. Und ein schwedisches Modell, wo ich zwar weiß, wer da ist, aber nicht kommt, wird am Ende genau diese Frage nicht lösen. Wir haben jetzt mit mehreren Möglichkeiten versucht, die ich übrigens gern auch ausweiten würde, den freiwilligen Ansatz zu erhöhen. Also sagen wir mal durch, dass man Numerus Clausus nicht so gilt fürs Studium
oder Praktika nicht geleistet werden müssen über sonst. Da wäre ich sehr dafür, da sind wir auch noch viel zu schwach, da können wir noch mehr machen. Aber mittelfristig, wenn sich die Frage stellt, ich sage es mal ganz banal vielleicht, gewinnt der Russe und geht der Amerikaner, so mal etwas knapp von, dann stellt sich die Verteidigungsfähigkeit übrigens auch finanziell in einer ganz anderen Form. Dann werden wir über Geld in einer anderen Form reden müssen als bislang. Und deswegen klug überlegen, einen Plan machen. Die Wahrheit ist doch, wir haben vor einem Jahr die Zeitenwende ausgerufen. Sehr viel ist nicht passiert, auch wenn sich der Verteidigungsminister erkennbar bemüht, so würde ich das sagen. Aber in der Struktur kommt Deutschland nicht voran. Und deswegen braucht es da nochmal einen richtigen Schwung und Druck nach vorne. Darf ich nur mal fragen, psychologisch, Frage an die Runde. Wären wir als Land, um danach auch von dem Thema wegzugehen, dafür bereit? Also, wenn ich höre, wir haben versucht, glaube ich, 2 Munitionsfabriken neu zu bauen, hat nicht geklappt. An lokalen Widerstand gescheitert. Ja. Weil die Menschen vor Ort gesagt haben, wollen wir hier nicht. So, das ist doch eine weit verbreitete Haltung in Deutschland. Mit Krieg, mit Waffen, mit all diesen Dingen. Und ist auch nachvollziehbar. Naja, also wenn man 2 Jahre zurückgeht und guckt, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte und die Zeitenwende-Rede Scholz die Zeitenwende-Rede im Bundestag hielt, da gab es ja eine breite Zustimmung. Und es gab auch in der Bevölkerung eine breite Zustimmung zu Waffenlieferungen. Ich weiß nicht, in Ihrer Sendung wurde damals diskutiert, warum liefern wir nicht mehr, nicht schneller, nicht weiter, nicht höher. Und diese Stimmung. Ja, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie so ein Wettlauf. Ja, aber diese Stimmung hat sich zum Teil gedreht. Also was ich nur sagen will, wenn wir in einer akuten Bedrohungssituation wären, dann würde sich die Stimmung auch wieder drehen. Die Frage, wie werden wir verteidigungsfähig auf lange Sicht und nachhaltig? Da hat ja Frau Major gerade die richtigen Fragen aufgeworfen. Das lässt sich, also Wehrpflicht klingt immer gut, jeder weiß, was gemeint ist, kann man sich schön entlang diskutieren. Aber Herr Söder hat es ja gerade gesagt, das ist eine mittelfristige Lösung. Das ist nichts, was uns jetzt unmittelbar, also wenn überhaupt, wäre das eine mittelfristige Lösung. Das ist nichts, was uns jetzt akut helfen würde. Also es gilt, andere Bereiche auch in den Blick zu nehmen. Und nur noch eine Frage zur Bundeswehr. Wie kriegen wir es hin, dass mehr Menschen sich für den Beruf als Soldatin begeistern? Dieses Problem teilt die Bundeswehr im Übrigen mit allen anderen Branchen. Also das ist Fachkräftemangel, gibt es überall. Also wir könnten auch sagen, Zwangsdienst in der Pflege, da haben wir genau das gleiche Problem. Ist jetzt nicht Verteidigung, aber generell muss man doch über die Bundeswehr hinaus gucken und sehen, wie wird sie als Arbeitgeber attraktiv, wie begeistern wir junge Menschen für Berufe, die wir offenbar brauchen. Da wäre ein Satz dazu sagen, weil das ist schon sehr wichtig, was Sie sagen. Also zunächst mal, glaube ich, teile ich hier die Auffassung, wenn sich die Lage zuspitzt, ändert sich auch das Bewusstsein. Ich erinnere mich an eine Sendung, glaube ich, wo Anton Hofreiter ja die gesamten Waffensysteme aufgezählt hat, was wirklich sehr beeindruckend war für spätere berufliche Verwendungen. Aber die Wahrheit ist, wenn mehr passiert, gibt es auch mehr Bewusstsein. Nur können wir natürlich unsere Strategie, die wir dann brauchen, langfristig nicht von aktuellen 3-Monats-Stimmungen abhängen. Also brauchen wir eine Strategie, erstens. Zweitens, das Argument, die Bundeswehr ist ein Beruf wie viele andere. Das kenne ich über viele Jahrzehnte. Ich glaube, dass es nicht ganz zutrifft. Denn die Möglichkeit einer Wehrpflicht, und eine Wehrpflicht, ist ja deswegen überhaupt nicht zulässig, weil es ja mal ein überragend hohes Schutzgut gibt in der Landesverteidigung. Weil normalerweise zu sagen, wir zu verpflichten, zwangsweise einen Dienst ist eine Einrichtung. Also die bei der Bundeswehr waren, also sage ich mal so, die wussten, dass das jetzt nicht nur Holido war. Also da gab es schon, also als man damals nach dem Abitur eingezogen wurde, die Klassenkameradinnen damals, die fuhren länger in den Urlaub. Man selber war der Bundeswehr. Gab es natürlich auch tolle Momente, aber es gab auch sehr viel Herausforderungen. Ganz ehrlich, also schön ist das mal so, früh um 5 Uhr aus Mutters Schlaf geweckt zu werden mit dem berühmten Pfiff und Ruf, jedenfalls bei uns, Kompanie aufstehen, wird nie einer vergessen, der da war. So würde ich sagen. Aber trotzdem, das kannst du ja nur begründen, weil es um ein Schutzgut geht, nämlich die Landesverteidigung. Weil die ein überragendes ist. Jetzt ist Pflege auch wichtig, um Gottes Willen, viele andere Bereiche, aber das ist der einzige Grund, warum man solch eine Pflicht normieren kann. Und es geht natürlich viel mit freiwilligen Anreizen, aber bestimmten Punkt, wenn uns das Personal nicht genügend da wird zur Landesverteidigung, und wir definieren das so, dann ist die Wehrpflicht verfassungsrechtlich okay. Sie ist derzeit ausgesetzt und kann jederzeit wieder verletzt werden. Anders organisiert, auf jeden Fall, dafür. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist und sage ich das ergänzend dazu. Die Komplexität der Themen ist klar, aber auch um diese Bindung an diese Demokratie und diesen Staat und das Einstehen dafür auch nochmal zu dokumentieren. Frau Major, da bitte eine kurze Antwort, weil ich gerne das Thema noch mal ein bisschen aufmachen. Das ist übrigens einer der Vorteile von dem schwedischen Modell. Alle die gemustert werden,
müssen darüber nachdenken, will ich es oder will ich es nicht. Und damit kommen die Debatten auch sozusagen in die ganzen Familien, die ganzen Menschen zurück, dass man überlegt, was bedeutet mir das eigentlich? Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine wehrtüchtige, kriegstüchtige Armee auch immer eine wehrtüchtige Gesellschaft erfordert. Eben weil, wenn ich das Beispiel Russland nehme, Russland ist außenpolitisch revisionistisch und will Grenzen verschieben. Die sind aber genauso gut innenpolitisch revisionistisch und wollen die liberale, freiheitliche Grundordnung zurückbauen. Das heißt, wir brauchen sowohl die außenpolitische Verteidigungsfähigkeit, wir brauchen es aber auch für die Gesellschaft nach innen. Und ich glaube, deshalb ist es, finde ich, diesen Fokus rein auf das Militärische wirklich zu klein. Nochmal, ich finde dieses kriegstüchtig, was der Minister, was Herr Pistorius gesagt hat, natürlich schockt das ein bisschen, aber das kickt uns raus aus der Komfortzone und zwingt uns zu überlegen, was heißt das eigentlich? Wofür sich verteidigen? Womit? Und das geht nur mit der gesamten Gesellschaft, die dahinter steht. Aber mit welcher letzten Konsequenz? Das ist ja die Frage. Und weil wir gerade dabei sind, wie man sowas auch politisch dann verkaufen, ist vielleicht ein bisschen die falsche Vokabel, aber letzten Endes geht es schon darum. Ne? Wir reden auch hier in der Sendung regelmäßig über die Frage, wie hoch sind eigentlich Renten in Deutschland beispielsweise. Wir reden über die Frage, wie hoch sind eigentlich Mieten in Deutschland. Also die große soziale Frage, wer bezahlt die Pflege, all diese Dinge. So ein Flugzeugträger, den Sie sich vorstellen können. Wissen Sie, was der kostet? Ungefähr. Kosten zig Milliarden, weil der Flugzeugträger nicht allein ist. Ja, nee, ungefähr wie viel? Auf Ihre Spielchen lassen wir jetzt da nicht ein. Aber wenn Sie einen Flugzeugträger können Sie, aber da können Sie mit Summen von mehreren 30, 40, 50 Milliarden schon rechnen. Flugzeugträger, die ganze Begleitschaft ist eine riesige Flotte, die dahinter steht. Das wäre auch jetzt nichts, was die Bundeswehr leiten kann, wobei es interessant ist, dass viele andere Länder in Europa Flugzeugträger haben, die haben keines, oder nicht euch vorkommen. Aber wir sind insgesamt noch nicht ausgestattet. Ich würde ein Flugzeugträgermodell auf europäischer Ebene, nicht für die Bundeswehr, aber solche Modelle zu stärken wäre für Europa, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Also ich ahne, was Sie meinen, als es in Gaza oder um Gaza ging. Also ich war in Israel und dann ganz klare Positionierung, warum die Hisbollah nicht so schießen würde, ihre Raketen, wie sie könnte, liegt an den amerikanischen Flugzeugträgern. Genau. Ich habe damals so eine Karikatur gesehen, die so sinngemäß sagte, die Amerikaner schicken einen Flugzeugträger und die Deutschen schicken einen Bedenkenträger. Das ist sozusagen so ein bisschen die Art und Weise, wie wir da gesehen werden. Und nochmal die Frage der Kosten. Nur die Baukosten dafür sind 13 Milliarden. Die Entwicklungskosten weit über 100 Milliarden. Wir reden über Gerald Ford-Klasse, ja, die richtig großen. Betriebskosten für so einen Lebenszyklus weit über 100 Milliarden. Dann haben wir noch nicht gesprochen über die Frage, ist da die F-16 oder die F-35 oder Hubschrauber, was auch immer drauf ist, die 90 Flugzeuge. Da reden wir jeweils über entweder 30 Millionen Dollar oder 80 bis 90 Millionen Dollar. Das heißt, da ist richtig viel Geld. Dann geht es noch um die Frage der Begleitschiffe. Und die Lieferzeit, haben Sie eine Ahnung, Lieferzeit, Herr Söder, ungefähr? Das ist ja alles, das geht jetzt, wir haben ja noch... Die Leute sollen ja was lernen und was verstehen. Wir sind ja hier nicht Erziehungsfernsehen. Nein, nicht Erziehung. Nein, wir sind ja nicht bei ARD Alpha, sondern da geht es ja um eine politische... Nein, so schön ist alles. Also wir wollen doch Dinge erklären und verstehen. Ja, nee, wir wollen aber auch... Nee, wir wollen auch erklären. Entweder erkennen wir an, dass wir verteidigt werden müssen. Wir müssen es auch nicht machen. Da bin ich bei Ihnen. Nein, das sind Sie nicht bei mir. Da haben Sie eine andere Auffassung. Wissen Sie gar nicht, wo ich bin. Nee. Ja, das stimmt manchmal, das ist wahr. Nein, ich bin völlig bei Ihnen. Nein, es geht nur um die Frage, dass man den Leuten sozusagen, wenn man so etwas politisch fordert, wenn man das auf klingt das so wie, morgen haben wir sowas. Ja, das ist doch Quatsch, hat da keiner gesagt. Das formulieren Sie. Alles mittelfristige und langfristige Projekte. Nur, das ist jetzt typisch. Wir fangen jetzt die Diskussion und überlegen, was verteidigungsfähig ist. Ist es wichtig, dass wir Nordostsee, ist es wichtig, dass wir insgesamt unsere europäische Routen sicher in der Welt aufnehmen? Ist es sinnvoll, ja oder nein? Ja, das brauchen wir, da bin ich auch dafür. Alle demonstrieren, dafür müssen wir machen. Aber wie geht das? Ja, das kostet nicht, das soll man nicht machen. Und eine Wehrpflicht, das soll man nicht machen. Das darf man nicht machen. Wir neigen dazu, das ist das, was ich sage. Die geistige, internationale Wehrfähigkeit haben wir nicht. Lieber soll es ja nicht. Wenn es die Amerikaner für uns machen, das wäre super. Wenn der Trump nicht gewinnt, bleibt vielleicht vieles so. Aber wenn der Trump gewinnt, stehen wir schneller als wir denken vor Fragen, die wir beantworten müssen. Auch im Europäischen Verbund. Übrigens,
Briten, Franzosen, ich glaube sogar die Italiener haben einen Hubschrauberträger. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber wir müssen uns doch mal überlegen, wo gehen wir denn hin? Die Welt verändert sich fundamental. Und wir Europäer fallen immer weiter zurück. Und wir geben uns Mühe, wir streiten untereinander, wir machen tolle Dinge in Europa mit Gesetzen und was weiß ich alles für Verordnungen. Tolle Leute sind wir. Aber wenn es ernst wird, nimmt uns keiner ernst, weil wir nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Und dann am Ende werden wir Entscheidungen treffen. Ich sage Ihnen heute voraus, viele Dinge, die wir machen, mal allein, würde ich jetzt etwas polemisch sein, würde ich sagen, da habe ich mit dem Heizgesetz, mit der Kindergrundsicherung, die nichts bringt, und einem übertriebenen Bürgergeld genügend Möglichkeiten, einen Grundstock zu haben, sowas zu machen. Wäre besser. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht so bin, wie Sie das andiskutieren. Wenn man das alles Aber abschaffen ich glaube, würde, dann hätten Sie noch keinen Flugzeugträger. Nein, haben wir natürlich noch nicht. Aber wir müssen ja anfangen zu überlegen. Der Flugzeugträger ist doch nur ein Beispiel dafür und auch in einer Stufenentwicklung. Es ist echt typisch, dass wir versuchen, alles immer dann schlecht oder klein zu doch. Sie haben ja dann eine Umfrage gemacht. Idee zu sagen, nee, Idee zu sagen. Ein Plan heißt, es fehlt ja jetzt an Munition, es fehlt ja jetzt an Artillerie, es fehlt ja an den versprochenen ganzen Dingen. Erste Stufe, dies zu schaffen. Genau. Zweite Stufe, Drohnen. Du brauchst eine Drohnenarmee zur Sicherung. Nicht umsonst kauft ja Putin mittlerweile vom Iran die Drohnen, um da entsprechend direkt zu werden. Wird jetzt auch von Nordkorea und anderen. Dritte Stufe ist dann beispielsweise die Wehrpflicht dann eben in der Frage der Stufe. Parallel dazu, was ist mit dem atomaren Schirm in Europa? Joschka Fischer hat vor wenigen Tagen, ich glaube, in einem Interview im Spiegel diese Frage gestellt. Und die Frage, welche großen Projekte können noch dazu, unter anderem vielleicht ein Flugzeug. Oder auch Deutschland, wir brauchen eigene Atomwaffen. Ja, zunächst einmal der atomare Schirm der Amerikaner ist das Beste, was wir haben können. Wenn der bleibt, super. Wenn der atomare Schirm der Amerikaner nicht mehr da wäre, müssen wir als Europäer überlegen, was ist unsere Abschreckung? Und zwar glaubwürdig. Reicht der französische Schirm? Ist es sinnvoll, dass Deutschland unter diesen französischen Schirm geht? Sollen wir da nur bezahlen? Dürfen wir mitentscheiden? Das sind die Fragen. Warum gibt es darüber keine Gespräche zwischen Scholz und Macron beispielsweise? Und am Ende stünde die Frage, gibt es darüber hinaus eine weitere europäische Idee dazu? Die Gedanken muss man sich jetzt machen, weil Sie haben ja in einem Punkt völlig recht. Alles dauert. Aber die Gefahren kommen schneller, als wir denken. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch überlegen, wie es geht. Okay. I will not be trifled with. At last. Research finished. I grow anxious to help. I'm awake. Yes. For the What is nature's call? Our warriors have engaged the enemy. Our time is gone. To run. Our strength is gone. Your master. I will not. Is there trouble? Hi! Making trails. I'm awake. I'm awake. Command me. We must act. Command me. Revenge. I will not be trifled with. Are we being invaded? Gladly. I grow My anxious blade to help. bursts. Though I be damned. Though I be damned. Anatorena. Our warriors have engaged the enemy. Our will. Your building is Complete time is short. Is there trouble? What is nature's call? I will not be trifled. Is it time? Our champion has fallen.